not only the Savoy Dam, but also the cumulative impact of the dams that are planned by Laos and Cambodia. Okay. Let me just mention some issues, and maybe these are issues that some people may want to raise questions about. There is the issue of still inadequate U.S. resources. Of course, we're not trying to compete with China in the sense that we don't do big infrastructure projects anymore, but we certainly are very much in the area, in the realm of technology transfer, capacity building, and in particular, in the case of the Mekong, trying to help the lower Mekong countries make better cost-benefit decisions about these dam projects. It's interesting that Laos has accepted responsibility for the infrastructure working group. Of course, Laos is the one with the most ambitious infrastructure programs, and I think it's a measure of the benefit of these LMI discussions is that for countries to be taking responsibility, but having to discuss all of the 4 issues together. The other issue is the future of the MRC. I don't need to comment on that right now, I think, but it's obviously on everyone's mind. The MRC has actually accomplished some good things in terms of the studies and analysis it's provided. Certainly the strategic environmental assessment that was done for the MRC and published by them has been a major tool to discuss issues like the cost and benefits of these dams. There's also the issue of the limits of U.S. influence. That's something that remains to be seen. Some people were saying, well, do you think the U.S. will jump in and suddenly stop all these dam projects? Well, no, that's not how things work. But we do feel that the LMI is bringing some focus to these issues, and particularly, again, the upstream, downstream cost-benefit issues, and just the relationships among the 4 countries. There's also an issue of a longer-term U.S. staying power. People ask that, particularly in Vietnam, because of issues like the South China Sea territorial disputes with China, etc. And to that, I would just make two comments, and one is there is very good reason to be confident about the LMI, in part because it is being institutionalized within the U.S. bureaucracy and among several different departments and agencies of government. The big issue of rising China, that's not going to go away, and neither is the U.S. going to go away. We're not looking for confrontation with China, but for stability and balance in the region, and that's the underlying goal of all of these of this LMI initiative, as well as other aspects of U.S. engagement with ASEAN and the Southeast Asian countries. I think I'll stop there and see if anyone has any questions or comments about this presentation. Okay, thank you very much, Rick. Now I will take questions from the audience. Cảm ơn toàn thể hội nghị. Tôi đến từ kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn là truyền hình kỹ thuật số VTC, và tôi muốn gửi đến đại diện của Tulip Simpson một số câu hỏi. Thứ nhất là với các dự án thủy điện mà có tác động lớn tới kinh tế xã hội hiện nay, thì các quốc gia cần phải làm gì trước khi quyết định đầu tư cũng như xây dựng các dự án thủy điện này? Xin mời ông. Excuse me, Richard. Can you read the question? Yes. Okay, ready to answer it? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Anh có thể lặp lại dùm em được không? Em trao đổi. Anh lặp lại câu hỏi. Tôi có một câu hỏi, đó là với các dự án thủy điện mà
đối với các dự án thủy điện mà gây ra tác động lớn đến kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, thì mỗi một quốc gia khi mà bắt tay vào xây dựng cũng như đầu tư thì chúng ta cần làm những điều gì? I have some questions for the Stimson Center's representatives. Most of Okay. the hydropower, can you hear it clearly? I can hear you. Yes. Most of the hydropower projects seem to have very large and substantial impacts on the social and economics of social society and economies of country who develop these Right. projects. So, Right. in your opinions, what these countries should do in order to minimize the impacts, negative social and economic impacts? Well, thank you. I think that what the countries, the 4 countries, need to do is to engage in more research and study of these impacts. My colleague Tim and I, and of course many other people in the community of people and scholars and others who follow these issues, believe that basically mainstream dams are not a good trade-off. They're not. The cost, if you look at all the impacts, are higher in most cases than the benefits. And the best argument one could make for the current proposals for mainstream dams on the lower Mekong is that Laos gets considerable advantages in terms of income that it would derive from exports of electricity to Thailand. But the 3 other countries, Thailand is a mixed picture because it gets the energy, but it also has some serious social and economic environmental impacts, and even more so for Cambodia and Vietnam in the Delta. So these issues are partly scientific issues. They're partly, questions of economic trade-offs and social trade-offs of costs and benefits, but they're also very much relationships issues. And so you can't just look at the river and the proposals completely in a environmental, economic, and social perspective. You also have to look at what happens to the relations between these countries. Some time ago, I wrote an article. It was published in Britain in a journal on dealing with strategic issues. But the article was I titled the article "Perils of Peace." Perils of peace. That is, that after so many years of war, peace has now come to the Mekong region, but that very peace has allowed this kind of rapid, sometimes thoughtless, sometimes short-term thinking type of infrastructure development. And so, at the end of the day, there's of course the human security impacts, there's the environmental and social impacts, but there are also regional political impacts to be considered. And frankly, this issue will have as much to do with what the countries decide, I think, in the future on these dams as will the social and economic environmental issues. Em trao đổi theo, em trao đổi luôn đây được không? Luôn đây hay là có cần phải nghe? Em dịch tóm tắt lại cho nghe. Thứ nhất, tôi nghĩ rằng cái mà các cái quốc gia cần phải làm đó là cần phải có tiến hành những cái nghiên cứu cũng như đánh giá. Tôi và anh Tim cùng đồng nghiệp của tôi tại trung tâm Stimson và rất nhiều những cái đồng nghiệp khác ở trong cộng đồng này, thì chúng tôi tin rằng là luôn luôn sẽ có cái sự đánh đổi giữa những cái lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và lợi ích môi trường khác nhau. Tuy nhiên bằng đấy thôi, nếu như chỉ nói cái sự đánh đổi này không thì cũng là chưa đủ. Ví dụ như chúng ta nhìn vào cái việc Lào xây dựng đập thủy điện trên Sayadabuti ở trên phía bắc thượng Lào, thì chúng ta thấy rằng là Lào cái Lào mà được lợi đó là về mặt kinh tế, ví dụ như là sẽ gia tăng hơn những thu nhập nhờ bán điện cho Thái Lan. Và nếu như ở trường hợp của Thái Lan thì chúng ta thấy rằng là Thái Lan sẽ cũng được lợi vì cái việc là có được cái nguồn năng lượng với giá cả rẻ hơn. Và trong khi đó thì Thái Lan không phải đánh đổi nhiều về các mặt môi trường cũng như xã hội. Tuy nhiên những cái quốc gia mà chịu những thiệt hại nhiều nhất nó là Campuchia và Việt Nam, và các khu vực của đồng bằng sông Mekong thì chúng ta thấy là họ lại chịu rất nhiều những thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội và cả về mặt môi trường. Như vậy thì ở đây cái mà tôi muốn nói đây là không những chỉ có cái sự đánh đổi giữa về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, mà còn chúng ta phải tập trung hơn nữa một cái vấn đề nữa